and the School of Politics and Public Administration jointly organized 2 days national seminar on emerging challenges and opportunities in ethical governance. Today is the second event. I heartily welcome this event our chairperson, Faculty of Arts. Sir, and also I heartily welcome the technical session chairperson Dr. N. Ansuman Robini, head of the Department of Public Administration, Madras Christian College, and also I heartily welcome reporter Dr. T. Krishna Kumar, Associate Professor, Department of Political Science, Presidency College, and my dear beloved research scholars, participants. Once again, I welcome to all. Thank you. Now I hand over the session to Dr. N. Ansuman Robini. Sorry. I request Dr. N. Ansuman Robini madam, a few words about this seminar, please. Thank you so much, sir. I know these conferences and seminars are of great value, and I thank Professor R. Murugam, sir, for consistently organizing every year a conference meant for, especially for the students. Ethical governance, the topic itself is quite it's very interesting and very important at this juncture, because we see that at every given point of time, ethics play a very important role in governance. And I think sir has taken the right topic at this point of time when so many decisions have to be made. So thank you very much, sir, for organizing a program like this, and also inviting many colleges. He's so persistent that so many students participate for this program, and I think MCC has been coming most of the time, because I think this is very important as students to see the exposure and also to see how the role of the government is as far as governance is concerned. I also thank the chairperson and also the rapporteur for being there for this session. I'm really waiting to see what you all have to offer as students, because we know when you talk about ethical governance, there are few features as far as ethical governance is concerned. When you talk about ethical governance, you start with integrity, you speak about fairness, you speak about accountability, and also the most important, transparency. And these things does not happen just across the table. It happens only out of habit, and it requires a mindset revolution. It involves a lot of stakeholders, and I see you all as the next generation, or the generation for nation building, the citizens of tomorrow. So you all should build the strong foundation of ethics and integrity, which will hail the nation and also do us proud, because we have laid the foundation based on the Gandhian principles, the principles of Vivekananda, the principles of our great prime ministers, so many prime ministers. So they had envisioned India for a great, especially if you see Dr. Abdul Kalam, despite being a scientist, he always envisioned India to be a strong India. And this strong India can only be if we have strong ethical principles, a commitment towards a society, fairness to the society. And right now, if you think, the whole world is working around sustainable development. So sustainable development, ethics and governance is something which will walk hand in hand.
So I'm waiting to see what you all have to offer, and then maybe I would give you feedback on that. Thank you very much, sir. Thank you, madam. Now I call up Professor Krishna sir. Sir, few words about the seminar. Respected Professor Armhom and Professor Ramanikam, Madam Anjuman, and the organizers, participants, students, good morning to all. So the relationship between ethics and administration, or ethics and governance, is a very long history and also a continuous issues. Whatever the pattern of administration changed, the issue or the question of ethics also has been changed. Nowadays we are switched into the e-governance. We need not go to the offices for everything, EO office, Taluk office, hardware, so many government office for everything. We are doing all our works through online e-governance mode. The main purpose of e-governance is to provide transparency in administration. But we can see that what are the ethical issues existed even before the introduction of e-governance, still they are persist. So the need of ethics in governance is very, very important one, need of our. It is not only required in the local level, state level or nation level, it is required, need, important at the global level. I would like to share few things happen in the world, the absence of ethics. So the United Nations organization was created to prevent the human rights violations, atrocities against the humanity all over the world. But we can see for the past 2-3 years what happened in Gaza. People's, kids, children, women are dying due to the bombing and the starvation. The global body TNOU is doing empty-handed, not able to do nothing. So this is the absence of ethics at the global level. Similarly, at the wake of the ongoing controversy between trade controversy between US and India, the US President imposed 100% taxes for Indian goods. So this is an unethic at the global governance. Like that, the ethics is very, very important needs at the every level of our life, not only in India and all over the world. As the young fellow students, you must know, you must aware about the ethics. When in the future you are becoming a administrator, teachers, whatever may be, it is your duty to maintain the ethics. So with this few word, I would like to conclude my speech, and I would like to thank Dr. Armugam for providing me this opportunity. Thank you one and all. இந்த தேர்ட் டெக்னிக்கல் செஷன் பொறுத்தவரை மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் பிரேக் கொடுத்துட்டு நம்ம டீ காஃபி சாப்பிட்டு அப்புறம் வந்து நாமக்கல் லா காலேஜ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த செஷனில். ஓகேவா? ரைட், தேங்க்யூ. So I hope that you have prepared the paper with all enthusiasm and hard work, but due to time constraint, we are giving 5 to 7 minutes for each paper. You have to summarize your paper within this time limit. After that, we have 3 to 5 minutes discussion. So kindly stick to this time.
Shall I start? Good morning everyone. I am Kaniha with my co-author D. Priya. Today present a topic, ethical governance under threat, a rise of normalized corruption in India. How the ethical governance is under the threat because of rise of the normalized corruption in India is the core concept under the topic. So what is ethical governance? Ethical governance is a morality-based approach to decision making, behavior and accountability in offices. It focuses on transparency, fairness, integrity and trust building. On the other side, what is a normalized corruption? The attitude of the people to accept the corruption as a routine. It is the part of the system and it cannot be ignored. So acceptance of the corruption and also accepted that it is no longer be eradicated. So it is the normalized attitude of the people towards the corruption. So what are the true features of the corruption? The cultural acceptance that it is unavoidable. If the officers ask for bribe, we can give the pretty bribe and the pretty bribe is not to be unavoidable. This is the attitude of the people towards the corruption. It creates a threat to the ethical governance. And other is that institutionalization is that all the institutions like public service, politics and law enforcement agencies ask for the bribe to the people to do their jobs. And other one is intergenerational cycle is that new generations also accept and accommodate that corruption is not a threat to the ethical governance and accept that it is part of the life. So it gives and it threat to the ethical governance. And what are all the examples to normalized attitudes of the people towards corruption? Paying the bribes to even a little government duties like if we want to register a land, the land register ask for a bribe. So what people do, they just give the bribe and register the land without opposing the corruption, without giving a complaint against the officers. Most of the people normalize the corruption. It against the ethics and morality which prevail in the governance. So what are the consequences of normalized attitudes of the people towards ethical governance? It weakens the rule of law and ethical governance. It erodes the public trust in the institution. It reduces the efficiency and development of the nation. It is a violation and it is a great violation and so many law enforcement agencies are having to restrict the corruption. But what happened? We have Prevention of Corruption Act 1988. But most of the people showing a normalized attitude towards the corruption and they are not registered a complaint against the public service or any state institution and the corporate institutions. We have Companies Act 2013. It restricts the corruption in corporate sectors. But what happened? Everywhere corruption has been normalized. It becomes a threat to the ethical governance. And it shows a social inequality among the nations and it undermines the democratic principle and constitutional morality and it against the equality principle enshrined under Constitution of India. So what are the suggestions given by my paper is that we have to stricter the enforcement laws. We have to strengthen the Prevention of Corruption Act 1988 and to ensure the faster trial of corruption cases. And we have to establish a special fast-track courts for the corruption offences. And we have to strengthen the Central Vigilance Commission to ensure impartial investigation. And we have to give an autonomy to the Lokpals and Lok Ayuta to the faster trial of corruption cases. And another one is the Right to Information Act. We have to ensure the transparency in the public services. So we have to ensure that we have to collect the information through the Right to Information Act. So the transparency need to be improved. And another one is whistleblowers, the one who show if any public officers or public servants
collect a bribe, someone is complaining that these are the person who is asking for the bribe. So the person who shows, the person who are collecting the bribe is known as whistleblowers. The Whistleblowers Protection Act also in India in the year 2014. So the whistleblowers must be effectively protected under the act. So proper implementation of the act needs to be improved. And another one is digitalization of services, e-governance, and the merit-based appointments instead of having a nepotism in the services. If someone is a friend to someone and they have a less quality and give a bribe, they are appointed in the service. So it needs to be avoided, and the merit-based appointments need to be encouraged, and the stronger role in detecting the misuse of public funds and CAG needs to be effectively worked in this regard. And another one is regard the normalization attitudes of the people towards the corruption. We have to create awareness among the people how this normalized attitude affect the future ethical governance, and how the younger generation believe that the unethical practice is normal and it is no way effectively helpful for the ethical governance. Okay, sir. Thank you. And we have to introduce a separate app for the citizen to complain about the corruption. So if any corruption has been happened, the people can go and use the app and complain about the corrupt activities. So we want to create separate app for the corrupt activities. That's all, sir. I'm completed my presentation. You can ask me a question. Yeah. Okay, ma'am. Okay, ma'am. To note down your observation, we will have the discussion at the end of the session. Thank you. Next presenter. Dr. Hanipriya, Udani and the Dr. Hanipriya. PPT are don't have any PPT presentation. So good morning. Good morning all. I am Ritika from Bharatiyar University, Coimbatore. I have done a study on migration injustices and ethical responses along with Dr. P. Shanmugam. We cannot and should not stop people from migrating. We have to give them a better life at home. Migration is process, not a problem, said by William L. Swinger.
Migration does not happen today, it is a historical concept. People migrate for various reasons including trade, escaping war, seeking better land or fleeing natural disasters. According to the United Nations Migration Agency, a migration is anyone who moves across an international borders or within a state irrespective of their legal status, reasons for movement or duration of stay. There are different types of migrations. Among them, interstate migration is the most common one. These informal migrant workers who are classified as LIS, that is low income groups, and EWS, economically weaker section, are homeless and live on the streets and sidewalks and are part of the urban population where they are unseen. They have been affected socio-economically. The background of the study is labor migration happens to get better job and to rise the living standard of people. It can be said to be a permanent migration. These interstate migrations are mostly from Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh and West Bengal and moved to states like Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Delhi and Gujarat. This interstate migration is considered one of the life-changing movement for these migrants. Tamil Nadu is considered one of the most preferred states for these intermigrant workers. With a considerable wage, people are treated with self-respect and dignity. As of 1991, there were 26.6 million migrants, which represents 11.8% of the total internal migrants. In 2001, there were 41.1 million migrants, which represents 13.3 total internal migrants. As of 2011, there were 54.2 migrants, which represents 12.1 total internal migrants. The Economic Advisory Council to the Prime Minister suggests that the rate of migration has reduced to 37.64% in 2011 to 28.88% in 2023. The working conditions and problems of migrants are being listed. As per a study, most of the internal migrants are very young aged who are 20 years of age. The prevalent working conditions are long working hours, low payment of wages, lack of other monetary benefits like PF and ECI, poor housing and huts, sideways work sites or pathways, poor living conditions. Women migrants face more issues and harassment. Since they come from other state, they face a language barrier. The children of these migrant workers do not get education. These migrant workers are hired for long working hours. There is no labor unions for these migrant workers. The objectives of this study include to assess the problems faced by the migrant workers and to examine the policies and the programs framed by the government. I have also stated some anti-migrant incidents which happened for past 10 years. These incidents describe that migrant workers in most cases have been misjudged for kidnapping, theft or rape, and they are beaten to death. Thus they have a feeling of being scared, isolated and stigmatized for working with people who are different in language and culture. Therefore, the need for policy and programs arises to reduce the violence and promote equality. Government policies and frameworks. In India's migration policy framework struggles to address the issues of internal migration and to protect its rights. The Interstate Migrant Workmen Act 1979 is ineffective and fails to protect these workers, but it still needs to be updated on the current labor market in India. Some of the schemes include Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, which offers low-cost insurance coverage, which was established in 2015. The other scheme is PM Samnidhi scheme, which was launched in 2020 by the Ministry of Housing and Urban Affairs in 2020. It provides working capital loans to informal sector street vendors. Pradhan Mantri Awas Yojana, which was established in 2015, it aims to provide affordable housing to eligible families, including those in the informal sectors. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which was established in 2018, provides health coverage for vulnerable families, including many informal workers.
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandan. It was established in 2019. It is a voluntary and contributory pension scheme that provides social security and old age pension to informal workers. All these schemes have been beneficial in many ways, but there are still challenges for these migrant workers. The challenges include these schemes to operate need to have an active bank account or post office account, but these migrant workers get less wages, so they cannot maintain the minimum balance account, so they are not able to afford the schemes. Also, there is a need to maintain address proofs, which is not possible by these migrant workers. Next, I have given on Tamil Nadu government schemes for informal migrant workers, which includes Makkalai Thedi Maruthuvam, which was established in 2023. It expands to include migrant and unorganized sector workers. Tamil Moli Katpam 2023, it was established to provide education to these informal migrant workers. Interstate Migrant Workers Portal and Welfare Board registration. It was established in 2023. Food security and PDS access for migrants. It is an ongoing scheme. It outlines Tamil Nadu state level scheme for informal migrant workers, focusing on health, education, welfare and food security. These initiatives aim to improve healthcare, language integration, social security, etc. However, the scheme shows slow progress and there are practical hurdles in implementation and inclusivity. The conclusions are the solution offered for migration cannot be given in one go. The violation and stigmatization faced by interstate migrants in India represent a grave social injustice that requires immediate intervention. The suggestions given in this paper are: it is necessary to impose strong laws to ensure that these workers do not face any discrimination, tension, abuse or harassment in the workplace. Conducting an awareness program on these laws and policies framed for those labours by the government. To curtail wage discrimination, the government and the existing labour legislation must fix the wages for these workers. Frequent inspection of working conditions of these labourers and improving penalties for those who violate labour laws might help these interstate migrant workers. Thank you. So the convener of this conference wanted to have a discussion at the end of the presentation. So now it's open for a discussion. The participant can raise your observations, can share your observations. Your observation or comment about the paper. Very interesting area, migration and everything. Yeah, it was a good presentation. You had compiled a lot of details. Now, certain details you've got for 2011, and I'm sure it has changed now drastically. Why do you think Tamil Nadu is one of the areas where migrants are there? People are moving towards Tamil Nadu. And what are the challenges of migration which can be curbed to a certain extent? Do you think migration can be encouraged, because the whole world is now migrating from one place to another due to various reasons and consequences? So what is your take on that? What is your conclusion on migration, especially when you see that migration in Tamil Nadu? Is it good for Tamil Nadu or it is a problem for Tamil Nadu? Coming to the question whether it is good or bad, these migrant workers opt to the jobs where the native people, where they don't want to work. That kind of jobs only these migrant workers opt. So
while compared to their native states, like mostly they are from Bihar, northern states only. So while compared to there, here they are getting better wages. They are given food also with accommodation. So that's why I think they are migrating from there to here. And the other questions. Now you're seeing that there is migration because of they have better livelihood here. Yeah. But what are the challenges you think governments will face? And also what about ethical governance? When you're talking about ethical governance, we need to give them good environment, we need to give them hospital facilities. Isn't that a challenge for governance? Yes, there is a challenge for governments. As of 2011, the internal migrant workers they have been included and they have been given all the amenities. But it's been too long. Now we are in 2025. The new migrants do not get any facilities. They have not been included under the governance. So they face lot of problems. Like as I mentioned, they live in streets. They come for job, but they do not find job and they live in streets, sideways and pathways and all. And they do some odd jobs and their livelihood is not been increasing. Like there is language barrier, so their children also lack of getting education. Despite there are so many programs for these migrant workers, they are not educated and they are not aware of these programs. But only because of educating them, we could make them to include in the society. But without getting education, how they will be included in this society? So, yeah. Thank you. Thank you so much. Next presentation from Government Law Commission Inaugural, Kamesari and Alkavya. The topic is in critical relations of climate change policy. Both of them is going to present the paper in bilingual format. Good morning to all. First one. First. Okay. Good morning to everyone. Myself K. Kameshwari. My co-author name is Arkavya. We are from Government Law College, Namakkal. I am going to present on the topic entitled to and critical analysis of environmental justice and climate change policy. முதல்ல ஒரு திருக்குறளை சொல்லி என்னோட ஆர்டிக்கலை நான் ப்ரெசென்ட் பண்றேன். என்னன்னா, விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால் மாற்றாங்கே பசும்புல் தலைக்கான் அரிது. இதனுடைய விளக்கம் என்னன்னா, மேகத்திலிருந்து மழைத்துளி வீழாது போனால் பசும்புல்லின் நுனியை கூட இங்கே காண்பது அரிதாகிவிடும் அப்படின்ட்டு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. இப்ப இருக்க கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு காரணம் வந்து குளோபல் வார்மிங் தான். அதிகமா மழை பெய்ய மாட்டேங்குது. குளோபல் வார்மிங் எதனால ஆகுதுன்னா, அட்மாஸ்பியர்ல
கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும்போது அந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எல்லாமே ஹீட்டை வந்து அதிகமா அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும். அந்த அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறனால தான் அதிகமா வந்துட்டு குளோபல் வார்மிங் வந்து ஏற்படுது. அந்த கிரீன் ஹவுசஸ்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு கார்பன், மீத்தேன் இந்த மாதிரியான கேஸஸ்லாம் இருக்கும். இது எப்படி வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபேக்டரிஸ்ல இருந்து வர புகைனாலையும் வெஹிக்கல்ஸ்ல இருந்து வர புகைனாலையும் தான் வந்துட்டு இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்லாம் வந்து அதிகமா உருவாகுது. இப்போ வந்து என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு போலாம். எங்க ரிசர்ச் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுது அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் பாலிசி கொண்டு வரும்போது வெறுமனே சயின்டிபிக் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் ஓரியன்டா மட்டும் இல்லாம ஜஸ்டிஸ், ஈக்வாலிட்டி, அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சியான கவர்னன்ஸ் கொண்ட பிரின்சிபல்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். தென் கார்பன் பிரைசிங், ரினியூவபிள் எனர்ஜி, இன்டர்நேஷனல் கிளைமேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இதை பத்தியும், இந்தியாவில் இருக்க கிளைமேட் சேஞ்ச் பாலிசிஸ், அப்புறம் தமிழ் லிட்ரேச்சர் கிளைமேட் பத்தி சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எத்திக்கல் அனலைசிஸ் ஆஃப் கிளைமேட் பாலிசி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இது வந்து ரெண்டா நம்ம பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் பேஸ்டு மெக்கானிசம், இதுல கார்பன் டாக்ஸ் அண்ட் ட்ரேடிங் இதை பத்தி சொல்லியிருப்போம். செகண்ட் வந்து டைரக்ட் ரெகுலேஷன், அதாவது இந்த கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் வந்துட்டு டைரக்ட் ரெகுலேஷன் கீழே வர்றதை பத்தி சொல்லியிருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்பன் டாக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரே ஒரு பிரின்சிபல் தான், பொல்யூட்டர் பேஸ், அதாவது யார் அதிகமா இந்த என்விரான்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் அதிகமான டாக்ஸை பே பண்ணணும். இதுதான் வந்து இதோட கான்செப்ட். ட்ரேடிங் அப்படிங்கும்போது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு 2 கண்ட்ரீஸ் எடுத்துப்போம். குளோபல் லெவல்ல 2 கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. அப்போ வந்து பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி, அதாவது ஒரு கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கண்ட்ரி வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பண்ணும்போது அது வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை வந்து வெளியிடும் அப்படிங்கறத ஒரு லிமிட் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். இதெல்லாமே ஒரு கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்தியா வந்துட்டு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இந்தியா வந்து ஒரு 2 மில்லியன் டன் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை வந்து வெளியிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. அப்படின்னா இன்னொரு கண்ட்ரி வந்துட்டு ஒரு 2 மில்லியன் டன் இந்த மாதிரி வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வந்து வெளியிடலாம் அப்படி இருக்கு. அப்படின்னா இப்போ இந்தியா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த 2 மில்லியனை விட கம்மியான கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் தான் வெளியிட்டு இருக்கு. மீதி வந்து ஒரு 50% ஆஃப் கேஸஸ் அவங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய அந்த லிமிட் வந்து அப்படியே இருக்கு. இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து அது லிமிட்டையும் தாண்டி எக்ஸஸா போயிடுச்சு. அப்போ வந்துட்டு இந்த இடத்துல ட்ரேடிங் நடக்கும். இந்தியா வந்து அமௌண்ட் வாங்கிட்டு அதை வந்துட்டு இவங்களுடைய கணக்குல வந்து காட்டுற மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்துட்டு கார்பன் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு டைரக்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், இது வந்து கார்பன் எமிசிஸ், அந்த கார்பன் எமிசிஸோட அளவை வந்து கணிச்சு இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படின்னு கணிக்கிறது தான் வந்து கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து டைரக்டா கவர்மெண்டோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அதை குறைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸையும் சோலார் பேனல்ஸையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் குறையும் அப்படின்ட்டு இதுல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல சொல்றாங்க. தேர்ட் வந்து குளோபல் இன்இக்விட்டிஸ் இன் கிளைமேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ். இது வந்து இப்போ வரைக்குமே கிளைமேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து குளோபல் லெவல்ல கான்ஃபிளிக்டாவே தான் இருந்திருக்கு. ஹிஸ்டாரிக்கல் லைபிலிட்டி யாருக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா, அதாவது இப்போ இருக்க குளோபல் லெவல்ல டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு தான் வந்துட்டு இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் லைபிலிட்டிஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த கார்பன் எமிஷன்னால தான் டெவலப் ஆயிருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து அதிகமா இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து நிறைய வெளியான அந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னால தான் வந்துட்டு அவங்க டெவலப்டே ஆயிருக்காங்க. இது வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, பட் இவங்களுக்கு தான் அதிக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. அது வந்துட்டு காமன் பட் டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கேப்பபிலிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு CBDRRC அப்படின்ட்டு 1992ல யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் சம்மிட்ல வந்துட்டு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் வந்து கார்பன் எமிஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதோட சேர்த்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஃபண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்ல போட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா வந்துட்டு இது வந்துட்டு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் ஏத்துக்காமையே இப்போ வரைக்கும் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஃபண்டையும் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்றது இல்லை. இதனால நிறைய வந்து கான்ஃபிளிக்ட் வந்து ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அப்புறமேட்டு பாரிஸ் சம்மிட் 2015ல வருது. அதுல வந்துட்டு NDC அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்க்ளூட் பண்றாங்க, நேஷனல் டிட்டர்மைன்ட்
கான்செப்ட். இது வந்து என்னன்னா ஒரு கண்ட்ரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கிளைமேட் சேஞ்ச் பாலிசிஸை வந்து அவங்களே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து அதில் சொல்லியிருப்பாங்க. இது வந்து என்னதான் நல்லதா இருந்தாலும் இப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும். டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸால் அதை வந்து அவ்வளோக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட நாட்டோட டெவலப்மெண்ட்டையும் பார்க்கணும், அதே சமயம் அந்த கார்பன் எமிஷன்ஸையும் குறைக்கணும். இது வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்இக்வாலிட்டியாகவே இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. The next concept is intergenerational equity and the responsibility to vulnerable. அதாவது நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கும் வந்து ரிலேட்டடாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும். அதாவது ப்ரெசென்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து பாதிக்கப்படுற மக்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கும் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரியான கிளைமேட் சேஞ்ச் பாலிசிஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். ஏன் அப்படின்னா we have a moral duty. எர்த்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது நம்மளோட மாரல் டியூட்டி. ஸோ we have to conserve the quality and the diversity of the environment. அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நம்மள மாதிரியே வாழ்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார்பன் எமிஷன்ஸை அதிகமாக வெளியிடுறதுனால அந்த டியூட்டியை நம்ம வயலேட் பண்ணிக்கிறோம். இதனால ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ராப்ரியேஷன் ஆகுது. திஸ் கிரியேட்ஸ் அ ப்ரொஃபவுண்ட் அண்ட் லாங் டேர்ம் மாரல் ஃபெயிலிங். நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு த மோஸ்ட் வல்னரபிள். அதாவது கடலோர தீவுகளில் இருக்க மக்களும் வறண்ட இடங்களில் இருக்க மக்களும் ஏற்கனவே வந்து நிறைய கால்நிலை மாற்றங்களை வந்துட்டு பாதிப்புகளை வந்து அவங்க சந்திக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருக்க மக்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றது அப்படின்றது நம்மளோட எத்திக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ கார்பனை அதிகமாக எமிட்டிங் பண்ற நேஷன்ஸும் வெல்தி நேஷன்ஸும் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல இருக்க பீப்புள்ஸ்க்கு நிதியுதவி அதிகமாக கொடுத்து அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்றது அப்படின்றது இவங்களோட எத்திக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. The next concept is developing a framework for ethical climate governance. Climate change-காக ஒரு லாங் டேர்ம் வந்து ஜஸ்டிஸ் பேஸ்டாக நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம்ஒர்க்காக இருக்கணும். அதாவது அதுக்கு ப்ரொசீஜரல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் இன்க்ளூசிவிட்டியை கவர்மெண்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்றது அதோட மைய கருத்து என்ன அப்படின்னா டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸை ஃபேர்னஸாக பண்ணுறது. டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸை ஃபேர்னஸாக பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுக்கணும். முக்கியமாக புறக்கணிக்கப்படுற மக்களுக்கும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கும் நம்ம வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுக்கணும். அப்போ தான் வந்து மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் பாலிசிஸை வந்து நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இதை கன்சிடர் பண்ணி பாலிசிஸ் வந்து கொண்டு வரணும். நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி. அதாவது ஹவு climate policies are how climate decisions are made, what data is used, how much progress is being made. இந்த மாதிரியான தகவல்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். எது மூலியமா அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். த இண்டிபெண்டன்ட் அட்வைசரி கவுன்சில், கிளைமேட் லிட்டிகேஷன், இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி மக்களுக்கு வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றின ஒரு நாலேஜ் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும். அது மூலியமா கவர்மெண்ட் சொன்ன ப்ராமிசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ அண்ட் டைவர்ஸ் நாலேஜ். எத்திக்கல் ஃப்ரேம்ஒர்க் அப்படின்றது சயின்ஸ் ரிலேட்டடான டேட்டா மட்டும் பிலீவ் பண்ணாம ட்ரெடிஷனல் எக்கலாஜிக்கல் நாலேஜஸையும் வந்துட்டு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் அன்எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ். ஒரு அன்எத்திக்கல் பேஸ்டு கிளைமேட் பாலிசிஸ் வந்து கொண்டு வரும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறைவான பலனையும் தீவிர பாதிப்பையும் உருவாக்கும். இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாலிசி ஃபெயிலியர் வந்து உருவாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெக்ரெசிவ் கார்பன் டாக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை நம்ம கொண்டு வரும்போது மக்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க. இது மூலியமா அந்த பாலிசி என்னாச்சு அப்படின்னா ஃபெயிலியர் ஆச்சு, இன்எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆச்சு. அதாவது ஒரு நியாயத்தை புறக்கணிச்சு நம்ம ஒரு கொள்கையை பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து எப்பயுமே அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள்கிட்ட வந்துட்டு கருத்து கேட்காமலே செய்யற அடாப்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே மால் அடாப்டேஷனா சில நேரங்கள் வந்து மாறிடுது. அது மட்டும் இல்லாம பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு பப்ளிக்கோட ட்ரஸ்ட் வந்துட்டு போயிடுது. அதாவது அன்எத்திக்கலா கவர்மெண்ட் வந்து செயல்படும் போது அவங்க வந்து பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் இருக்கிறதுல அது மட்டும் இல்லாம சோஷியல் கான்டாக்ட் வந்து கொரோட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் சோஷியல் இன்இக்வாலிட்டிஸ். அதாவது சோஷியல் இன்இக்வாலிட்டிஸ்னா என்வரான்மெண்டல் ராசிசம் ஏற்படுறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் வந்து இங்கே உருவாகுது. நெக்ஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் பாலிசிஸ் இன் இந்தியாவில் கிளைமேட் சேஞ்ச் பாலிசிஸ் வந்து டியூயல் சேலஞ்சஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுது. அதே ஒன்று டெவலப்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து ரெடியூஸ் கார்பன் எமிஷன்ஸ். இந்த பிரின்சிபல்ஸ்லாம் கோ பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற பேஸில் இருக்கு. டொமஸ்டிக் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு கீழே நம்ம இந்தியாவில் NAPCC அப்படின்ற பாலிசி, நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச்.
இந்த பாலிசியை 2008 ஜூன் 30 கொண்டு வந்தாங்க. இந்த பாலிசி வந்துட்டு இந்தியாவில் கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக கொண்டு வந்த பாலிசிஸ் தான் ஒரு கார்னர் ஸ்டோனாக இருக்கு. இது வந்துட்டு கோ பெனிஃபிட் அப்படின்ற பேஸ்ல இருக்கு. அதாவது இந்த பாலிசி வந்துட்டு கிளைமேட் ஆக்ஷன்ஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாம எனர்ஜி ஆக்சஸ், எனர்ஜி செக்யூரிட்டி, வாட்டர் யூசேஜ், கிரீன் ஹவுஸ், இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இந்த பாலிசி வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணுது. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டடான எல்லா இஷ்யூஸையும் வந்துட்டு இந்த பாலிசி வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்ட்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த குளோபல் ஸ்டேஜ் CBDR அப்படின்ற பிரின்சிபல்ஸை இந்தியா வந்து மோஸ்டா முன்வைக்கிறாங்க. அதாவது காமன் பட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து தி எவல்யூஷன் ஆஃப் கிளைமேட் சயின்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் சங்கம் பீரியட்ல இருந்தே வந்துட்டு ஓகே சார் தமிழ்நாட்டில் சங்கம் பீரியட், இந்த சங்கம் பீரியட் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்பவே வந்து நிலத்தை மட்டுமே பாகுபடுத்தி வைக்காம கிளைமேட்டையும் சேர்த்து 5 திணைகளா வந்துட்டு பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. தமிழர்களுடைய இது வந்துட்டு திணை ஞானம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஈகாலஜிக்கல் விஸ்டம் அப்படின்னு இது வந்து குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை அப்படின்னு. குறிஞ்சி வந்து மலையும் மலை சார்ந்த இடங்களும், முல்லை வந்து காடும் காடு சார்ந்த இடங்களும், மருதம் வந்து வயலும் வயல் சார்ந்த இடங்களும், நெய்தல் வந்து கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும், பாலை அப்படிங்கிறது மணலும் மணல் சார்ந்த இடம், அங்க வந்து வெப்பம் அதிகமா இருக்கும். இந்த மாதிரி காலநிலையை பேஸ் பண்ணி மருதத்துல வந்து இந்த மழை வருது, ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை, இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த பருவமழைகள் எல்லாம் கணிச்சு இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. மருதம்ல வந்து விவசாயம் அதிகமா பண்றதுனால. அதுக்கு இப்ப கன்க்ளூஷன் போலாம். அதாவது கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா, இப்போ அன்ஜஸ்டிஃபைடு கிளைமேட் சேஞ்ச் பாலிசி எப்பவும் ஃபெயிலியர்ல தான் முடியும். ஜஸ்டிஸை பேஸ் பண்ணாத பாலிசிலாம் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட்டை உடைக்கிறதோட இன்இக்வாலிட்டிஸ்க்கு வழிவகுத்திருக்கு. ஸோ ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட் வந்து டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக்ல மட்டும் இல்லாம ஜஸ்டிஸை பேஸ் பண்ணி எத்திக்கல் கமிட்மெண்ட்ஸோட இருக்கணும். இதுதான் கன்க்ளூஷன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Students are also trying. Is raised in Tamil. Angal literature என்ன படிக்கிறாங்க? Thank you so much. At the same time, you have understood the concept. Okay, it is very clear explanation. But one point of question I want to ask, your question is very like, what is there? You know, but as far as climate ethics is concerned, who is responsible for climate ethics? Who is responsible for climate ethics? That's my only question. இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் மேம். அதே சமயம் அந்தந்த கண்ட்ரீஸோட கவர்மெண்ட்டும் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும். மக்கள் கிட்ட வந்து எந்த ஒரு பாலிசி கொண்டு வரதுனாலும் அதை வந்து மக்கள் கிட்ட முதல்ல கருத்து கணிப்பு கேட்கணும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு சொல்லி. அதை வந்துட்டு பீப்புள்ஸும் வந்து அதுக்கான அவேர்னஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு கருத்து தெரிவிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒரு பாலிசியும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவேர்னஸ் இருக்கா பீப்புளுக்கு? மக்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருக்கா? அது குறைவாகவே இருக்கு மேம். அதுக்கு கவர்மெண்ட்ஸ் தான் ஸ்டெப் எடுக்கணும். இண்டிபெண்டன்ட் அட்வைசரி கவுன்சில் மூலமா கவர்மெண்ட் அதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Okay, thank you, Kavya and Kameswari. Next presentation, V. Nandini from Government Law College, Namakkal. The topic entitled Analysis of Preparedness and Responsibility in Indian Disaster Management Framework.
Nandini Saran. Nandini Saran. A very cheerful good morning, and I would like to extend my warmest greetings to all the respected dignitaries, estimated speakers, faculty members and coordinators, and my dear participants. Whether you are here as a curious learner, passionate debater or future policy maker, today's discussion for you. Before I begin today's proceeding, we would like to introduce ourselves. I am Nandini Vairavel, second year BA LLB from Government Law College, Namakkal, affiliated to Tamil Nadu, Dr. B.R. Ambedkar Law University, Chennai. Here we will explore sophisticated and stimulating issues, and I will be presented on the topic and analysis of preparedness and responsibilities in Indian disaster management framework. This presentation will address the following aspects. Introduction. Disaster includes meaning for disaster, definition for disaster, types of disaster and types of natural disasters. Ethical governance as a pillar of cultivating of public trust. Disaster Management Act 2005. It includes legal maxims, amendments and legal interpretation. Observation and finally conclusion. First, let me present an introduction. In the 21st century, the world is witnessing a rise in natural disasters affecting human livelihood and posing a significant threat to sustainable development. India is increasingly vulnerable to a range of natural disasters due to geographical heterogeneity presence and climatic instability. It faces recurring disasters that demand effective ethical governance and legal frameworks. The Disaster Management Act 2005 provides a comprehensive legal foundation by ensuring ethical governance and the legal responsibilities during the crisis. In this study, explores the interaction between the ethical governance and legal frameworks in the disaster management in India. So let us move on the disaster. First of all, the word disaster is derived from a Middle French that means disaster. But the root of the word is derived from the Greek and Latin term bad star. Disaster is an event that causes a lot of harm or damages and a serious difficulty. According to the public health consequences of disaster defines as disaster is an overwhelming ecological distribution occurring on a scale sufficient to recover outside assistance. And then the next, the United Nations defines the disaster. Disaster is a serious distribution of the functioning of society causing widespread human, material or environmental losses which exceeded the ability of affecting to scope using only its own resources. The disaster is classified into two ways.
They are natural resources and man-made disaster. But in this session, we will discuss only about natural disasters. The natural disasters are classified into these classifications: wildfire, geological disasters, meteorological disasters, hydrological disasters, and space disasters. These are the major disasters caused in the India, not overall the world. In this session, we explore India level natural disaster management frameworks only. And then the ethical governance as a pillar of cultivating public trust. Ethical governance plays accountability and transparency to the public trust. How it is possible in legal framework? It is possible under 2005, the Disaster Management Act 2005 were enacted by our government. This act ensures the legal protection to overall India. And then the major disasters in India: 1999, Odisha super cyclones; 2001 Gujarat earthquake; 2004 Indian tsunami. These are the major disasters affecting the overall 30 million people's livelihoods. And then the next, Disaster Management Act 2005. The Disaster Management Act 2005 was enacted by Indian government on December 26, 2005. The Disaster Management Act 2005 was classified under 11 chapters. First one, preliminary; second one, the national. Okay, sir. And then the very important sections in Disaster Management Act, according to the section 2 subclass D, defines what is disaster. According to the section, the disaster means catastrophe or a loss of property or sustainable loss of life. These are the major definitions given under the Act. And then the legal maxims which are ensured by the Disaster Management Act 2005. First one, actus curia pneumonian crabite. It means an act of a court shall prejudice no one. And then the next, act of God. Natural events that happens beyond human control or preventions. And then the next, adit adulteram parthinth. It means here the other side. And then the next non-gogit ad impossibilia. It means law does not compel the impossible. And then the last one, ibi remedium. It means where there is a right. Where there is a right, there is a remedy. These are ensured by and protected by the Disaster Management Act 2005. It has major amendments in these areas. The amendment bill was passed in 2004 and the amendments are amended in 2015. These are the major amendments in the Disaster Management Act. It provides a comprehensive and strengthened the Disaster Management Act 2005. And this is the judicial or legal interpretation. Suraj Abhinyan versus Union of India 2008. In this case, deals a drought condition. The drought condition is also the disaster. So the government must provide a protection to which areas are affected the drought, because the Disaster Management Act provides a relief measure. So in the sense, the Disaster Management Act
gives a drought condition. In case the ethical governance does not provide the provisions, the claim were claimed under the Disaster Management Act 2005. In case the ethical governance is breached the duty, it is unconstitutional violation of Article 21. And then my final conclusion. இவ்வளோ நேரமா இன்னும் பேசுனீங்க, எங்களுக்கும் ஏதோ புரிஞ்சுது, எனக்கும் புரியுது. ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட்னு நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பேசியிருக்கீங்க. இப்போ அப்சர்வேஷனில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கேன். இதில் கொடுத்துருக்க அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்துட்டு இதெல்லாமே ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் வந்து மேண்டேட்டரி கம்பல்ஷன் மெக்கானிசம், டிக்ளேரிங் டிசாஸ்டர் பேஸ்ட் ஆன் சயின்டிஃபிக் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் இண்டிகேட்டர்ஸ், இது ரெண்டுமே முதல்ல பாசிபிளா? உங்க அப்சர்வேஷன்ஸ் கரெக்ட், எங்க அப்சர்வேஷன்ஸும் அதுதான். இன்னைக்கு மழை வரும்னு சொன்னாவே வராது. இதை எப்படி முன்கூட்டியே வரக்கூடிய எர்த்குவேக்ஸை அவங்களால கணிக்க முடியும்? இது பாசிபிளா அப்படின்னு கேட்டா ஒரு சின்ன ஒரு திருக்குறள் என்ன அப்படின்னா, சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல். அப்பனா வந்துட்டு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் 2005 அப்படிங்கிறது ஃபெயிலியரை தான் கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது. இங்க வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ், அவங்களோட டியூட்டி என்னவா இருக்கும்? அவங்களுடைய சிட்டிசன்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது, அவங்க ஏதாவது பிரச்சனையில இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரிலீஃப் மெஷர்ஸோ இல்லை ரீஹாபிடேஷன் மெஷர்ஸையோ கொடுக்கறது தான் எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ். அப்போ ஒரு சிட்டிசன்ஸ்க்கான டியூட்டி என்னவா இருக்கும்? அவங்க சொல்றது சரியோ தப்போ, அவங்க சொல்றது சரிதான் அப்படின்ற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இங்க நான் சொன்ன திருக்குறளுக்கு இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னா, நீங்க வந்து அது வந்து முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டா, இங்க எத்திக்கல் கவர்னன்ஸும் சரி சிட்டிசன்ஸுக்கும் சரி ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்டென்ஷன் என்ன? growth தான். அப்போ அந்த growth அப்படின்றது ஒரு டிசாஸ்டர்னால தடைபடுது அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்? ஒன்னு எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ் அண்ட் சிட்டிசன், இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோடைய இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றது ப்ராப்பரா இருக்கணும். கோஆர்டினேஷன் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிபிள். அப்ப நாங்க வந்து கோஆர்டினேஷன் கொடுக்கறது இல்லையான்னு கேட்டா, நம்ம இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ளட் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழைக்காலங்கள்ல வந்து அலாட் பண்றாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இங்கதான் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறது சிட்டிசனோடைய இர்ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன்னா உயிரை காப்பாற்றணும்னு சொல்லிதான் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்துட்டு என்ன முன்னாடியே வந்துட்டு ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம யாருமே அதுக்கு சரியா ரெஸ்பான்ஸ் பண்றது இல்லை. ஸோ இதுவுமே இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டோட மேஜரான ஃபெயிலியரான ஒரு இஷ்யூ தான். நான் முன்னாடி வந்து கொடுத்த ஒரு ஜுடிஷியல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பொறுத்தவரையிலும் அந்த கேஸ்ல வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் 21 சொல்லிட்டு அதை வந்துட்டு ப்ராப்பரா கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க ரெமடிஸ் இருக்கு. அட் த சேம் டைம் நம்மளோட கோஆபரேஷன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் 2005 அப்படின்றது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான கான்செப்ட். அண்ட் தென் மை ஃபைனல் கன்க்ளூஷன், இதுல வந்துட்டு நோட்டபிளான பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனலா லீகல் மேக்ஸிம்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ஷூர் பண்றதுக்காக தான் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. அது மட்டும் இல்லாம அதே கான்ஸ்டிடியூஷனை வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ஆர்டிகல் 32 படி நம்ம கேஸ் ஷூட் பண்ணி நம்ம அதுக்கான ரெமடிஸையும் வாங்கிக்க முடியும். அண்ட் தென் த செகண்ட் பாயிண்ட்ல வந்துட்டு இது ரிலீஃப் மெஷர்ஸே கொடுக்கும். இது வந்துட்டு ரிலீஃப் மெஷர்ஸை வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு. இப்போ ஒரு ஏரியாவில் ஃப்ளட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அங்க ஒரு ரிலீஃப் மெஷர் வந்துருது. என்ன, நீங்க இந்த இடத்த விட்டு வேற ஒரு இடத்துக்கு போங்க, நாங்க வேற ஒரு இடத்த ப்ரொவைட் பண்றோம், அங்க நீங்க போய் ஸ்டே பண்ணுங்க. இதுக்கப்புறம் ஒருவேளை அதையும் மீறி அதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ளட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கான பேசிக் நெசசிட்டி ஃபுட்டையும் அவங்க இருக்கக்கூடிய பிளேஸையும் அலாட் பண்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ் பண்றாங்க. பட் அது ப்ராப்பரா இருக்கா, இல்ல அது அக்கௌண்டபிள் தானா, அது வந்து ப்ராப்பரான ரிலீஃப் மெஷரை கொடுக்குதா, ரீஹாபிடேஷன் அப்படின்றத அதை என்ஷூர் பண்ணுதா அப்படின்றத பத்தி ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்கறது தான் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் 2005 அப்படின்ற ஒரு லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க். ஸோ ஃபைனலி போத் எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ் சக்சஸ் ஆகணும் அப்படின்னா சிட்டிசன்ஸோட
கோஆப்ரேஷன் வேணும். சிட்டிசன்ஸோட சஸ்டைனபிள் லைஃபை வந்து லாஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கவர்னன்ஸ் அதுக்கு ப்ராப்பரான ஆக்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ ஃபைனலி ஐ விஷ் டு கன்வே மை ஹார்ட்ஃபுல் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஃபார் கிவிங் மீ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Yes, ma'am. Topic of disaster management and ethical governance. In Chennai, you see Vasham floods varudhu. Vasham we are talking about it. Evla sonalo there is flooding. Yes, what is the reason? Where is it? Where is the lacuna? Ma'am, that based on scientific observations வந்து நம்ம கிட்ட அக்யூரேட்டான டேட்டாஸ் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அப்படியே அக்யூரஸி அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கூட அது வந்துட்டு இப்போ ஃப்ளட் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நமக்கு தெரியும். ஐ மீன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ ஃப்ளட் வருது அப்படின்றத அனௌன்ஸ் data is something. Okay. Now we know that whatever precaution there is going to be flooding. Some level of why governance is not that preparedness is not upkeeping the ethical governance aspect. மேம் ப்ரிப்பேர்னஸ் அதாவது ஃப்ளட் வரதுக்கு முன்னாடி இல்லை அப்படின்னா கூட அதுக்கப்புறமேட்டு சாப்டர் 3 படி ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து அதுக்கு ப்ராப்பரான நெசசிட்டிஸ் தட் மீன்ஸ் ஃபுட் ஷெல்டர் அதெல்லாமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. எஸ் மேம், தேங்க்யூ மேம். Think about that. Flooding in the local issues were there. And the local issues like those are disasters for us. So adhikku how can you contribute? Through your research, through your policy, why there is repetition of these issues. And the madri, if you do an analysis, you will come to know that maybe there is some gaps, how they can block the gaps. Because that is good, that will be very good if you bring out those gaps. It will be good for the government also. Okay? Yes, ma'am. மேம் இப்போ அதுக்கான கேப்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணுற விதமாக தான் வந்துட்டு ஜுடிஷியல் நமக்கு வந்துட்டு லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் 2005 வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஒரு எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பராக தான் செயல்படுதா அப்படின்றத கண்காணிக்கிற விதமாகவும் இந்த ஆக்ட் வந்து செயல்படுது. அட் த சேம் டைம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு, நாங்கள் வந்துட்டு முன்னாடியே அதாவது அதுக்கான ப்ரிப்பேர்னஸ் எங்ககிட்ட இல்லை, ஆனால் அந்த ஃப்ளட் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நாங்கள் ப்ராப்பராக எங்களுடைய சிட்டிசன்ஸுக்கு வந்துட்டு நெசசிட்டிஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அவங்க அதிலிருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலீஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ரிலீஃப் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்துட்டு நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட். அண்ட் நாங்கள் வந்து அந்த ஆக்ட் இருக்கு, பட் how can we implement, how can we strengthen it as governance as far as Chennai is concerned, as a city is concerned, because a lot of issues are coming like because of urbanization, rapid population, and because of a lot of other stressful things, water stress. You see that marshy lands are occupied. So how can it be foreseen and how can be reduced is something which you can think about. Yes. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. The next participant will be Ms. Ritu, Ms. Deepashri and Mr. Ramna.
previous போக மாட்டேங்குது. Oh yes, thank you. A very good morning to one and all present here, the panelists. I thank TNOU, School of Politics and Public Administration, for giving us this opportunity. I am Ritu, Ramana and Deepashri. We are all undergraduate students from School of Excellence in Law, Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. And we are here to present you and take you on a short journey from tide to trade, impact of translocation of fish market on livelihoods, and empirical study of the Marina Loop Road fishing community. So why this study in the first place? I'm pretty sure you all know there's a fish market on Marina Loop Road, and we all buy fish from them, especially if you're from Chennai. And the three of us, our families, our parents, our grandparents, everybody have been buying fish from them for the last 15 years and so before that. So before Marina Loop Road became fully functional, before it was a mud road, since then we've been buying fish from them. And to see that suddenly there's a change, there's no fish sellers on the Marina Loop Road, they've all been translocated to a closed fish market. That was something that made us curious, and that is why we made the study. How are the livelihoods of fish vendors, how are their livelihoods affected? So what is Marina Loop Road? It is basically a 2.5 kilometer road stretching from Lighthouse till the end, till almost reaching Santhom High Road, and it has 4 to 5 kuppams. Kuppams are basically human dwellings, and here fishing villages, for example. So it starts from Nochikuppam. I think we've all heard of the word Pattinapakam. So Pattinapakam is also one of the part of the Marina Fishing Loop Road community. Nochikuppam, Mullikuppam, Dumilkuppam, Srinivasapuram, and these are the kuppams and many other fishing villages are a part of the entire Marina Fishing Loop Road community. And it has almost 1,000 fishing families, and the primary occupation is fish vending, and women constitute almost 80% of what the fish vendors demographic is. To talk about Marina Loop Road as a liminal space, or to bring about the concept of spatial justice, liminal space is basically a transitional area, and Marina Loop, for example, this room, and to go outside to the road, you have to go through a stretch of staircases, right? So that is a transitional area. Similarly, Marina Loop Road transitions between city and the coast, the sea and the citizens. And they are also considered to be the Purvakudis, or the earliest inhabitants of Madras as a place. This is how Marina Loop Road used to look before. Can you see the traffic? And on this side, there are a lot of fish vendors who are vending fish. And recently, if you've heard of the word Nochi Art District, so Nochikuppam, to bring it into mainstream and to give it a sense of patrimony, because the GCC, that is the Greater Chennai Corporation, and the judiciary and the government always considers them as encroachers. They've not been given the title of Purvakudis that they claim to be. So to bring that, it is a community lease project. They started painting, and you can see that fish boats and all the fishing activities have been depicted there. But recently what happened was there was a court order in 2023. It was a suo motu court order. Suo motu in the sense the High Court judges took it upon themselves directly, and they passed an order, and two main words were given there. One thing is they are considered to be encroachers, and they have no right to stay there and say that this is our place and we are going to sell from the Marina Loop Road. They cannot say that, is what the order said. So after the order, we've all seen, I think we've all noticed that Marina has transformed, and that comes under this project called Blue Flag Beach Project. And to also foster infrastructural development, the Greater Chennai Corporation, they've been given a fund of 9.97 crores for building a fish market, and now currently it's a closed fish market, approximately 4,644 square meters. So imagine
a 2.5 kilometer stretch road is now shifted to a 4,644 square meter close market. And I would give the podium to my friend to talk about the study. So greetings. So now I'll be talking about the research design that we have adopted and the findings of the study. So with reference to the research design, so why the study? So why do we need to do this? Is because we were curious and we really wanted to know how relocation of markets have affected the fisher communities, especially with reference to how their income, how their satisfaction and how their other changes have been perceived. And with reference to the scope of the study over here, it focuses only on the fish vendors and fishing communities. With reference to the research gap, with reference to the review of literature study which we have conducted from 15 publications, we have found that all those studies talk in general. So these papers, the papers which we found, which we read across are generalized in nature. It does not particularly focus on what are the challenges they face in real lives with reference to income or any other above aspects which I discussed earlier. With reference to the research problem which we have adopted, whether relocation of fisher communities from Marina loophole to the market has reduced income, customer flow, the trust in governance among the vendor. With reference to the research methodology we have adopted, this paper is purely a quantitative study where we have got the responses from 56 vendors. Actually, only 56 shops are operational, sir. So we have got the responses from all the 56 shops out of 226 shops. So 56 shop owners, and out of those 56 shop owners, we have collected the data in a personal interview manner through a random sampling method. And those 56 responses have been statistically analyzed using SPSS 16.0 software. Tests such as frequency distribution analysis, ANOVA analysis, t-test analysis, chi-square test analysis, correlation and regression test analysis have been used to testify our hypothesis. Moving forward, so these are the demographics of our respondent population. Due to paucity of time, I won't be in a position to explain in detail. But if you see over, there were around 56 respondents and around 97 to 98% of the respondents are fishermen and about, fish vendors, and around 42.9% of the respondents are aged above 50. And to our notice, this study has a female dominated respondents of about 80.4%, which means that the fishermen and fisher vendors are predominantly the female. And with reference to education, 70% of the respondent population of ours are illiterate and around 5.4% have done their education up to high school. And with reference to family size, mostly they have a family size of 4 to 5 members per family. And with reference to income and earning, 32% of the respondent population post relocation earn rupees 5,000 and below per month. And with reference to experience, more than 53% of the respondent population have a minimum experience of 20 years in selling the fish in the market. Moving forward, so these are the analysis which we have done, which reference to chi-square test, move forward. With reference to t-test analysis, move forward. And again a t-test analysis with local governance efficiency. And with reference to one-way ANOVA, we have done this hypothesis, tested, correlation analysis, and finally regression analysis. So due to paucity of time, I won't be able to run through each and every test, whereas I can give you a short findings on what we were able to get from the study. So what we were able to get from the study? As the objective of the study states that there are 4 objectives that we formulated before we started the study. The first one is, what are the profile of the fisher vendors? What is the profile of the fishing vendors community? And how was the income flow post relocation and pre-relocation? And are they satisfied? And what are the challenges they face? Followed by the suggestions which would be dealt by my co-authors. And with reference to the findings, we can see the findings in a threefold manners. One, with reference to the satisfaction. Are they really satisfied? If we say no, they are not satisfied at all. They are largely unhappy. Why they are largely unhappy and why they are not satisfied? That brings us to the next factor, that is income. With reference to income, their income has drastically dropped
which means that there is no correlation, there is no link between what they were earning at the past in the Marina loophole and with reference to what they are earning. I'll wrap it up in 30 seconds, sir. Yeah. So with reference to what they are earning at present. And as I said earlier, this causes frustration, and this has reduced drastically their earnings, and their earning patterns are keeping on fluctuating. With reference to the next fold matter, with reference to the governance, so these fishermen, as we did a personal interview with across all the stalls over there, with reference to the governance mechanism, we were able to get to know that they are not satisfied with the local governance mechanism which is at present, which means that they have approached their councillors, their ward members and other political party people over there, but they are not able to get a fruitful justice over there. So this leads us to the challenges followed by the suggestions. So challenges, sir, I would like all of you to know what are the challenges these people are facing. So if you could give me an extra 2 minutes, I'll cover it up very quickly, sir. So the first thing is the income. So the after shit. So if you ask them, how do you see your income? What is your calculation of what your income per day or per month is? They all have a uniform answer that there is no income for them. They cannot say. Every day it's different, but on the weekdays they earn around 5,000 and more per day. But right now what they're all saying is, I'm not even able to sell more than 200 rupees. Everything that we are buying, we're either putting it out in the waste, in the dustbin, or we're converting them into karuvadu or dry fish, which only fetches them 1/8 of the money that they initially used to buy the product. So if you can see, the closed fish market has a shelter. It's completely closed, and because of that shelter, there's a lot of heat that perpetrates, and it's closed for you can see that it is closed. It was open in the road 2.5 kilometers. Now it's closed. So if you can see, the fish color changes. So the fish gets bad very quickly, and you can see that they're all converted into karuvadu. Even fishes that they don't usually use to make dry fish out of, they're not able to do. And second thing is a valamine problem. Valamine is basically using the shores of marina to fish themselves, using the fishermen from marina, fish from marina themselves. So those people, that are still allowed to sit outside on the Marina Loop Road and sell. But there are fishing communities who buy wholesale from Kasimede Fish Market or other wholesale fish markets and sell there for retail businesses. But they are supposed to sit inside the closed fish market. But valamine sellers, they are allowed to sit outside because they are considered to be Purvakudis again. Here the differentiation is reasonable. But what happens? What is the implementation of it? There are fish vendors who, in the disguise of being valamine sellers, sit outside and block the traffic, because traffic congestion was one of the important reasons as to why they were relocated. And second thing, it also affects the business of the fish market vendors inside. For example, me or Ramana or Deepa, the three of us go itself, consumer behavior is very fast, right? So we want to go buy quickly and go home and do the rest of the work. Nobody has the patience to walk in 500 meters inside and then go by, and we also have to walk throughout the entire market. Earlier it was more accessible. So if you can see, earlier it was near the lighthouse, and now it's 500 meters inside. And more than that, apart from this, there are other Kuppam fish vendors as well. Rumil Kuppam, Mulli Kuppam, Srinivasapuram, like I had mentioned. They are still allowed to vend on the fish, on the Marina Loop Road, the various Kuppams, right? So only Nochi Kuppam fish market vendors are relocated inside. Here, what is important to notice is big fish vendors, they don't have much of a problem. But the small fish vendors, they are very, very deeply affected. Next one is allotment issues. So only 226 fish stalls allotted, licensed on the Marina Fishing Loop Road. But right now, there are 360 stalls allotted to them. So look at the difference. More than 100 plus stalls are being allotted newly, and earlier who were not fish vendors are allowed to vend now. The intention and the objective, there is something called effects test and objects test, right? So the objective of the government is to encompass all the Kuppams on the entire road to the fish market, but Nochi Kuppam was promised that only Nochi Kuppam fish market will be allotted the closed fish market. So right now, other Kuppams, fishing communities from other Kuppams are not allowed to sell in the fish market.
So there are 100 plus new stalls, and those new stalls are allotted to. Yes, sir. You just run through. Yeah. Yeah. Yeah, we'll go to the suggestions. So, greetings, everybody. I shall move on to the conclusion by suggesting all the suggestions we've made, followed by a brief conclusion. And if the panel may give me an additional 2 minutes, I would do this. I'd quickly wrap this up. Can I quickly wrap this up in 2 minutes? Thank you so much. Okay. Yes. Okay, the first thing that we'd like to propose is the restructuring of the entire market in itself, which causes the major problem. So what we are suggesting in here is that, firstly, the markets, and this was exactly what was suggested by the fish vendors themselves. Firstly, it should be more visible to people. So now, right now, it's in rows, and the rows are parallel to each other. So there are several rows, and most of the, apart from the rows that are in the, apart from the first row, the remaining rows are not even visible to people. And the walks and the aisles that people walk through, they are not even, they're very, very small. So it's difficult for people to even walk through. And as consumer, even that is what our behavior would be. And it's also, we have to keep in mind, there's a lot of salesmen as well. So people do not really, find it easier to walk through these aisles, which are very congested, and which suggest something that's more visible. So what they could do is they could arrange for a 2-row which faces each other, a 2-row mechanism with single entry and single exit system. So every single stall is visible to people, and everybody of them get an opportunity for equal consumer footmark. And secondly, we're talking about fair allotment and transparency. Now, the allotment, a fresh survey has to be conducted to identify genuine full-time fish vendors, and consultation and representation has to be made in ways of the fisher women by ways of introducing a fisher women market committee. So they will have a say in what they want in the market. Third, we have to arrange for better parking facilities, because the parking facilities that are there right now, new stalls have been added in the parking lot in itself. So better facilities. And fourthly, we're moving on to better infrastructure as well as hygiene, which is one of the biggest problems as well, because there's a lot of, it poses a lot of environmental concerns as well. It's unhygienic. It's unhygienic for both the, unhygienic for both the vendors as well as the people, as well as for the fish. As she said, it becomes, loses its freshness and becomes karuvadu quicker. So that's something that we suggest for better infrastructure and hygiene. Again, because most of these people are fisher women, we suggest a lot of support for these people in terms of having in-house ice storage units and transportation facilities for the same, as well as reviving the market, which is a final suggestion, reviving the market with newer market activities and digitalizing all of these, so they could have, a lot of digital collaboration, so they could have direct contact with people, and they can facilitate pre-orders as well as home deliveries. So we're concluding by saying that yes, there is a lot of this. The problem lies with, the gaps. We have to bridge the gap between urban governance while facilitating and restoring the traditional livelihoods of people and improving it. And there's a gap. The major problem is that there's a gap between implementation. That's all. Thank you. Yes. Yeah. Are you guys saying that government are not playing ethically to the market sellers? Okay. Okay. So the problem is that the whole point of bringing in a market union here is because they want to, because of the blue flag system or because of traffic concerns, a lot of urbanization concerns, and that's why we've brought it here. But what we've realized is that there is a gap between urban governance, while we are fairly downplaying the ethical concerns, because the decisions that are made by the government looks very, top to down. The ground level reality, that is the ground level, what people are facing, what they specifically want, that's something that we want to be focused on. We want consultation from people. We're saying, yes, there are a little bit of ethical dilemma, and that's what is that's leading to the major problem in here.
there's ethical dilemma. Yeah, I'll add on to it. So I did get to speak to a couple of people from the Greater Chennai Corporation. I cannot mention their names. It's not ethically right for me to mention it. So they mentioned that after the High Court order, they were in a kattayam to make sure that the market is implemented as soon as possible. But they did not understand, they did not realize that it will have such a huge effect. One of the important things that we missed to mention here is that the stalls right now are not occupational. So if you look at the stalls, if you look at this, so all the stalls are not operational. They're all sitting in the parking space. The parking space allotted for cars, bikes and other autos are being utilized because they are unhappy completely with the market structure. The relocation, we are mentioning again that we are not against the relocation. Relocation has to happen because infrastructure development has to happen, and Chennai being a very important part of the urban governance in Tamil Nadu and India, in fact, infrastructure is very important. But how has the relocation been implemented by the local governance? Local government is the question here. Was there proper consultation, and all the consultation, if that happened, how has it been implemented? Because market structure na ipdi da irukum, row da irukum appdi ellarkume theriyum. But அந்த market structure இவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா பண்ணி கொடுத்திருக்கலாமே is our major suggestion. So I think there should be nexus between both the aspects. That's the point. There should be a connection between ethics and at the same time urban governance. Can you say me what ethics can be used here actually? Consultation. After consultation, assuming that there was consultation, because we all know area sabhas nadakardu abdina, but assuming consultations happen, how have the consultations been actually implemented? Now it is very clear, for the last 1 year they're all been sitting on in the parking space that is being allotted to them, but stalls use pandradilla. So what are we doing about it? Are they promised? Are they given any reassurance that they will change the market structure? And if that happens, how will they be relocated again? What is the procedure? What is the process is the question. Okay, the entire study is about the relocation. So again you want to relocate the market to Verina. That's what I said again. We are not against the relocation. But how has the relocation been implemented? அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க relocate பண்ணி கொடுத்திருக்கீங்களா? அவங்களுக்கு பண்ண promises நீங்க பண்ணி கொடுத்திருக்கீங்களா? You said the relocation deals with the local government? Yes, the Greater Chennai Corporation. Greater Chennai Corporation. Thank you. Thank you. It's a very specific problem, a social issue. In that way, it was well taken. And you all have really analyzed, taken the effort. It's very good to see young blood doing that. So my appreciation for that. But I think you all have to work forward for that, because we are only seeing one side of the coin. You need to see the entire picture. Why the policy has been made, what are the compulsions, how effective it's going to be, what is the impact, social impact. So like she actually rightly pointed out, the ethic aspect. You have to look into the environment aspect also. Yes. And how do you accommodate these people so that they are not affected? Because it is affecting them indirectly. Any relocation will have its own hiccups. The Kilambakam bus stop or the Matadavani market all have its hiccups. But inevitably, it needs to happen because it helps the whole system because of urbanization. So you need to look at the other side of the coin also. One side it's well done, the other side is still remaining. So I wish you the best for that. Thank you so much, ma'am. Next I call Mr. Praise Rebek Ishwar and Ms. Sneha Mary Matthew to present their paper. minutes tea break எடுத்துக்கங்க ரெடியா இருக்கு 10 minutes பின்னாடி திரும்ப அசெம்பிள் ரீஅசெம்பிள் ப்ளீஸ் 10 minutes only